ওয়েলকাম টু উড়ান পাঠশালা। আবার তোমাদের সাথে আমি ফিরে এসেছি। এখানে আমরা আজকে SLST ইংলিশ তোমাদের যে আপকামিং যে এক্সামস রয়েছে সেখানে আমরা পোয়েট্রি যে পার্ট, আমি এর আগের ভিডিওগুলোয় কমন টেস্ট যে টপিকগুলো স্পেশালি অনার্স পিজি লেভেল এবং পাস ক্যাটেগরি যেগুলো কমন টপিক সেগুলো আমি আস্তে আস্তে কভার করেছি। আই হোপ তোমরা প্রত্যেকে টপিকগুলো পড়ছো এবং অ্যানোটেশন লাইনের প্রত্যেকটা লাইনের মিনিং, আন্ডারলাইং সেন্স, আমার মনে হয় এগুলো তোমরা গো থ্রু করছো। আর ফার্স্টে আমি বলে দিই যে উড়ান পাঠশালা তোমাদের কাছে এই যে গোল্ডেন চান্স যেটা এনেছে এটা তোমরা প্রপার ইউটিলাইজ করো, কারণ আমাদের হাতে টাইম একদম লিমিটেড। সেপ্টেম্বরের ফার্স্ট উইক করে এক্সাম, তো সেখানেই 1.5 মাস বা 2 মাসের মধ্যে আমাদের খুব স্ট্র্যাটেজিক্যালি খুব মেথডিক্যালি পড়াশোনা করতে হবে, বিশেষ করে যারা টিচিং জব যার জন্য তোমরা প্রিপারেশন নিচ্ছ। তো সেখানে এই অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের যে হিউজ যে সিলেবাস সেটাকে কতটা টেকনিক্যালি আমরা ডিল করব, তো দ্যাট ইজ ভাইটাল, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার আমার মনে হয়। তো সেখানে আমি ক্লাস লেকচার, ক্লাস ডেলিভারি ছাড়াও আমাদের অ্যাপে তোমরা যখন যাবে গুগল প্লে স্টোর থেকে উড়ান পাঠশালা তোমরা অ্যাপটা ডাউনলোড করে নাও, করে রেজিস্ট্রেশন করে সেখানে আমাদের টোটাল যে পেরিফেরি রয়েছে আমাদের অ্যাপের, তো সমস্ত জায়গায় আমাদের ইনস অ্যান্ড আউটস একদম, ইভেন কম্পিটিটিভ সেগমেন্টে যে তোমরা মক বলো, ইভেন ক্লাস অ্যাসাইনমেন্ট অ্যাটেম্প বলো, ডাউট ক্লিয়ারেন্স বলো, ইচ অ্যান্ড এভরি টপিক তোমরা ওখান থেকে অ্যাভেল করতে পারবে। এবং আমার মনে হয় তোমাদের ফার্স্টে আমি বলেছি, ফার্স্ট ডে যেদিন আমি ক্লাস নিই, তো এই ক্লাসগুলোর ক্ষেত্রে স্পেশালি কনসেন্ট্রেশন তো লাগবেই ডেফিনেটলি, তার সাথে প্রচুর প্র্যাকটিস এবং প্রচুর কোয়েশ্চেনের সাথে ইনভলভমেন্ট, কোয়েশ্চেনের সাথে ইন্টারাকশন যত তোমার বাড়বে আমার মনে হয় তোমাদের অ্যাকিউরেসি বা তোমাদের কম্পিটেন্স লেভেলটা অনেকটা ডেভেলপ করবে। তো লেটস স্টার্ট। আজকে আমরা ওয়ার্ডসওয়ার্থের লুসি পোয়েমস, এটা অনলি ফর পাস ক্যাটেগরি, এটা অনার্স পিজির ক্ষেত্রে নেই। তো লুসি পোয়েমস নিয়ে আমি ফার্স্টে টেক্সটে আসার আগে আমি লুসি পোয়েমস নিয়ে কিছুটা একটু হিন্টস তোমাদের দিচ্ছি। আই এম ট্রাইং মাই বেস্ট, মাই লেভেল বেস্ট টু মোল্ড ইউ থ্রু all these poems actually. First of all দেখো, লুসি পোয়েমস এর নাম্বার 1 পয়েন্ট হচ্ছে যে all the Lucy poems written by Wordsworth constitute a group of poems that are uniquely charming, simple, and they're full of pathos. Okay. Second point, all the Lucy poems actually have been written in a simple language and plain style, and all of Wordsworth's Lucy poems deal with the poet's love for a young girl, Lucy, and his bereavement at her early death. The Lucy poems deal with the theme of solitude also. They represent Lucy as a solitary being in close touch with nature, and she is totally, completely away from all contact with human society. তাহলে আমরা যদি ইন ব্রিফ, ইন এ নাটসেল যদি আমরা বিষয়টা বলতে চাই, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে স্পেশালি 3টে মেজর থিম এই কবিতার একদম বলতে পারো মূল থিম বা মেন থিম বা প্রাইম থিম। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে দ্য পোটেনশিয়ালিটিস অফ নেচার ইন ম্যাটার্স অফ শেপিং of human character and personality, number 1. Second point হচ্ছে loss through death, and third point the condition or the process of life involving the cycle of life and death. তাহলে ফার্স্ট এখানে আমরা প্রথমেই দেখব যে লুসি যেমন নেচারের একটা পার্ট অ্যান্ড পার্সেল বলতে পারি আমরা। তাহলে from the very beginning, the poet here emphasizes Lucy as a representative of all human beings. তাহলে first of all হচ্ছে nature's potentiality, nature's ability, capability in molding and shaping human character. Number 1, Lucy is not an exception. And second predominant theme হচ্ছে loss through death. Loss through death মানে actually all the Lucy poems express, reveal, especially a poet's bereavement at the early death of Lucy.
তাহলে এটা শুধু পোয়েট ওয়ার্ডসওয়ার্থের লস নয়, অ্যাকচুয়ালি লুসিস ডেথ brings about a void to all the nature lover. তাহলে শুধু কবির নয়, প্রকৃতিরও একটা বিশাল একটা লস, অর্থাৎ নেচার অলসো লুজেস হার ডার্লিং চাইল্ড। তাহলে আমি প্রত্যেকটা যে প্যারা, প্রত্যেকটা যে স্ট্যান্ডে আমি চেষ্টা করছি তোমাদের ডিসকাস করার, বিষয়গুলো রিপ্রেজেন্ট করার। আচ্ছা, ফার্স্টে আমরা আরেকটা একটু বিষয় আমি বলে দিই যে টেক্সটে আসার আগে, যে অ্যাকচুয়ালি আইডেন্টিটি, হু লুসি ওয়াজ, অ্যাকচুয়ালি হোয়াট আর দ্য predominant features or salient features of Lucy. Well, actually identity related with Lucy. Lucy, a small girl, is a central figure in all Lucy poems. We have gone through all Wordsworth's Lucy poems. She is the central figure, she is the dominant character in all the Lucy poems. And she appears as a charming, innocent and pure girl whom the poet loved, but he couldn't have the fulfillment of love because of her premature death. And actually, the identity of Lucy has been a matter of conjecture, assumption, surmise, especially among Wordsworthian critics. Wordsworth himself has given no hints as to who Lucy was in actual life, in a real life, and where she lived. It is difficult to say whether she is based on some actual human being or is entirely a fictional character, a real figure, or merely. তাহলে লুসির আইডেন্টিটি নিয়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থিয়ান যারা ক্রিটিক আছে, তো তাদের মধ্যেও একটা সারমাইজ, একটা অ্যাজাম্পশন বলতে পারি আমরা। এবং শুধু তাই নয়, যে সাম ক্রিটিক্স actually have compared Lucy with Wordsworth's lovable sister Dorothy. Some critics compare Lucy with Wordsworth's beloved. Okay, so we are still in dirt regarding the actual or the real identity of Lucy. Wordsworth himself hadn't given any proper or real identity throughout his poems, in all his poems actually, especially. We are still in dirt regarding the actual or the real identity of Lucy. এটুকু আমরা দেখবো যে throughout all his Lucy poems, especially Lucy is represented as a lovely girl, as a charming girl, and somewhere Lucy is treated, is regarded as a poet's lover also. Okay, let us start the first poem. আমরা আসছি 3 years he grew in sun and sour. Okay, তাহলে আমরা এই পোয়েমে আমাদের যে স্ট্যাঞ্জা বা যে প্যারাগুলো রয়েছে, ফার্স্ট অফ অল তিনটে মেইন যে থিম থ্রুআউট দ্য পোয়েম, দ্য পোয়েট হিয়ার expresses, voices 3 important themes or views. First of all, nature's plan to form and shape and mold the character and personality of Lucy through its benign influence, through its soothing influence, and the frustration of those plans because of her death. So the first point, throughout the poem, whenever we go through a whole poem, আমরা দেখব যে the main theme, the underlying theme, the first theme হচ্ছে nature's plans in shaping, in molding Lucy's character and personality with the help of its benign influence, and the frustration of all her plans only because Lucy's early death. দেখো শুধু এখানে আমি একটু আগেই বললাম যে Lucy is represented as a common human being. Okay, so not only Lucy, the poet here focuses, actually emphasizes on the common lot of human being. Okay, যেখানে কবি বলছেন যে if man wishes, মানুষ যদি চায়, মানুষ যদি ইচ্ছা করে, তাহলে what he may, actually he or she, any human being might have been, if she wishes, if he wishes, if he desires, or that if he may devote himself
may sacrifice himself in the close contact of nature, any person, any human being may imagine, may surmise what he might be. তাহলে not only Lucy, this is true, this is real for any human being's lot. Okay, তাহলে নেচার যেমন প্ল্যান করেছে কিভাবে সে লুসিকে মোল্ড করবে, কিভাবে তার ক্যারেক্টারকে ব্রাইটেন করবে, সিমিলারলি দিস ফ্যাক্ট ইজ ট্রু ফর এনি হিউম্যান বিং। ওকে, তাহলে ফার্স্ট যেটা আমরা দেখব যে একদম from the very beginning of the poem, 3 years he grew in sun and sour, অর্থাৎ here nature is the spokesman, nature is the speaker, এখানে narrator হচ্ছে nature himself, এবং through nature's mouthpiece আমরা বলতে পারি nature is here regarded as mouthpiece of poet's feeling, poet's imagination, poet's realization. তাহলে Lucy grew in sun and sour. Actually, for the first 3 years of her life, that means Lucy has remained alive for 3 years. 3 বছর লুসি জীবিত ছিল, কবি এখানে বলছেন, এবং she has whiled away, she has spent all her leisure, all her time by moving, by roaming about amidst nature's scenario. Then nature said, a lovelier flower on earth was never sown. তাহলে আমরা এখানে দেখলাম 3 years he grew in sun and sour, অর্থাৎ here Lucy remains alive. Lucy was alive. She survives only for 3 years. 3 years he grew in sun and sour, and sun and sour এখানে ডিনোট করছে সে বড় হয়েছে, অর্থাৎ she moves, she wanders about in each and every aspect of nature. Then nature said, a lovelier flower on earth was never sown. অর্থাৎ here nature narrator, এখানে nature actually extols, nature here admires Lucy, lovelier flower. অর্থাৎ according to nature, in the view of nature, Lucy is regarded as a lovelier flower, that means a charming flower. অর্থাৎ nature actually means to endow Lucy. Lucy is totally endowed with all her charms, and here nature expresses her, defines her, a lovelier flower or a charming flower on earth was never sown. অর্থাৎ actually such a lovely flower was never sown in this earth. অর্থাৎ here the speaker nature actually emphasizes on, epitomizes Lucy's beauty and Lucy's charm. Lucy's beauty, Lucy's charm surpasses all. She excels in her beauty. Okay. Tell a lovelier flower on earth was never sown. The child I to myself will take. That this child I to myself will take. She shall be mine and I will make a lady of my own. Author, nature here expresses a desire that you would like to adopt this beautiful child. Okay, this child I to myself will take. Nature expresses her her keenness that she would like to adopt, receive this lovely child. She shall be mine and I will make a lady of my own. She shall be mine and I will make a lady of my own. What does it mean? Actually, nature made a promise. Nature soul made a promise to turn Lucy into an almost perfect woman, a lady of my own, a lady of her own choice. Okay. She shall be mine and I will make a lady of my own.
দেখো নেক্সট কি বলছে, myself will to my darling be, myself will to my darling be. What does it mean? Actually আমরা এখানে দেখব যে Lucy will be nearer, will be closer, will be nearer to nature than any other living person has ever been. অর্থাৎ nature here speaks, tells her feeling, her experience, that Lucy is that only personality, is that only child who has come very closer to her rather than any human being. Myself will to my darling be. Both law and impulse, both law and impulse, and with me the girl, both law and impulse, and with me the girl in rock and plain. দেখো তাহলে এখানে আমরা এই জায়গাটায় কবি বলছেন যে spatially nature means to affect. Nature wants to say, actually nature would like to create an ideal fusion of law and impulse in Lucy's character and personality. Though these two words actually are contradictory by nature, because impulse means sentiment, emotion, emotional touch, and law, you know, law actually compels a person, compels one to follow, to abide by some restrictions, some rules and regulations. Law actually controls one's emotion, restraint. And impulse, impulse means sentiment, okay, emotion, sentiment, sensitivity. তাহলে nature would like to mingle a fine fusion between law and impulse. অর্থাৎ এখানে nature would like to combine both law and impulse in Lucy's character and personality, which is really not possible, which is really impossible to anyone else. And with me the girl in rock and plain. তাহলে দেখো এখানে nature যে narrator, অর্থাৎ here narrator is nature also, definitely. আমি একটু আগেই বললাম যেখানে স্পিকার বা narrator যাই বলো পুরোটাই হচ্ছে nature. তাহলে both law and impulse, and with me the girl in rock and plain. That means অর্থাৎ Lucy, according to her own wish, according to her own desire, may move, may wander wherever she wishes, wherever she desires actually. And with me the girl in rock and plain. That means wherever she resides, wherever she lives, actually she would feel the ennobling influence, the soothing influence of my grace, of my pity. In earth and heaven, in glade and bower. In earth and heaven, in glade and bower. Actually, just here follow. এখানে glade মানে হচ্ছে an open space, an open space. Glade means in a forest, and bower means a pleasant, shady place under trees. Shall fill an overseeing power to kindle or restrain. What does it mean? তাহলে আমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি, nature actually tells, speaks that wherever Lucy moves, wherever she goes, okay, in each and every aspect of nature, she must feel the omnipotent or the powerful presence of nature, okay. In earth and heaven, in glade and bower. তাহলে whether she moves in earth or in heaven, in glade and bower, in open space or shady place, wherever she moves, wherever she frequents, okay, everywhere she must feel the ennobling or the soothing influence of nature.
এখানে এই যে in earth and heaven in glade and board shall feel an overseeing power, তাহলে overseeing power ওয়ার্ডটা একটু মানে নোট ডাউন করে নাও। overseeing power means omnipotent spirit of nature। অ্যাকচুয়ালি আমরা প্রত্যেকেই জানি যে এখান থেকে আমরা ওয়ার্ডসওয়ার্থের যে প্যান্থিজম যে থিওরি, অর্থাৎ প্যান্থিজম is that particular belief or opinion where the omnipotent almighty, actually omnipotent almighty presence in every object of nature। তাহলে basically এখানে the poet here wants to express that wherever she moves in each and every aspect of nature, in each and every part of nature, Lucy will feel, Lucy will realize the omnipotent presence of her presence to kindle or restrain। তাহলে আমরা এখানে actually Lucy, whom nature has decided to make a lady of her own, will feel the overseeing power। Actually nature seems and she always means to create a fine balance between passion and restraint in Lucy's character। Actually to kindle means to arouse, restrain means to curb or to control। তাহলে এখানে nature here speaks that she would like to mingle or create a fusion between her emotion and her control। তাহলে nature means to create a fine balance between passion and restraint in Lucy's character। অর্থাৎ nature totally controls, dominates Lucy's emotion or Lucy's sentiment। ওকে, আচ্ছা, তাহলে কিন্ডল ওয়ার্ডটার মানে হচ্ছে অগমেন্ট, আমি বললাম ইন্টেন্সিফাই, বাড়িয়ে তোলা কোনো কিছু, ইন্টেন্সিফাই অর অ্যাক্সেলারেট। ওকে, রেস্ট্রেন মিন্স কন্ট্রোল অর কার্ভ, টু চেক সামথিং। আচ্ছা, নেক্সট, she shall be sportive as the fawn that whirled with glee across the lawn। আচ্ছা, এখানে আমরা এই জায়গা থেকে দেখব যে actually each and every part, each and every object, each and every beautiful aspect of nature has already confirmed, has already decided to sacrifice their grace, to sacrifice their compassion, pity in shaping and molding Lucy's character and personality as nature herself wishes so। Okay, তো এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে she shall be sportive, she shall be sportive as the fawn। এখানে actually fawn, you know, young deer, a young deer, all of you know। She shall be sportive as the fawn। Nature here expresses, voices her feeling that she shall be sportive as the fawn। That means nature compares Lucy with enthusiastic, with a sportive, enthusiastic or a vivacious young deer, as young deer moves around the nature, amidst the nature. Similarly, like a young deer, Lucy will run, Lucy will move in each and every part of nature, that wild with glee. Glee means here delight, delight, delight। Okay, across the lawn or up the mountain springs। That means actually like a sportive young deer, Lucy with her wild passion and at the same time with excessive delight may move, may cross wherever she wishes। She may present herself sometimes in the lawn or sometimes up the mountain springs as young deer moves around। Okay, তাহলে এখানে আমরা ফার্স্টে দেখতে পাচ্ছি যে Lucy has been considered, has been regarded as in the initial stage, in the initial analogy or comparison of nature, Lucy has been compared to a young deer। এবং পরপর আমরা আস্তে আস্তে দেখতে থাকবো যে each and every object of nature actually has already decided, has already settled
fixed of their mind to sacrifice or to devote their blessing, their grace, their pity in order to making or shaping her character and personality. So she shall be sportive as a fawn that wild with glee across the lawn or up the mountain springs. Even on the mountain springs, Lucy may be found. If any nature lover, if any admirer of nature visits there, he will find out, he will discover Lucy moving among the mountain springs. আচ্ছা, এখানে glee মানে বলেছি আমি great delight, and hard shall be the breathing balm, and hard the silence and the calm of mute insensate things, and hard shall be the breathing balm, and hard the silence and the calm of mute insensate things. অর্থাৎ actually even her breathing will be treated as balm, as soothing balm to all the natural object, and hard the silence and the calm of mute insensate things. Actually all the matters, all the inanimate things, all the insensitive things which lack sympathy, like energy, even their silence, their muteness, their calmness will also lend their charm to beautify, to glorify Lucy's personality and Lucy's character. তাহলে আমি এখানে তিনটে কম্প্যারিজন আমরা দেখলাম। ফার্স্ট হচ্ছে যে Lucy will enjoy the sportiveness of young deer, and at the same time her shall be the breathing balm. Actually her sensation, her movement, her breathing, okay, will be treated as balm, and hers the silence and the calm of mute insensate things, and the silent, the quietness, the tranquility even of the insensitive things or insensible matters will grace their charm to mold Lucy's character and personality. The floating clouds, their state shall lend to her, for her the willow bend, nor shall she fail to see. তাহলে ফার্স্টে আমরা আস্তে আসছি, the floating clouds, their state shall lend to her. অর্থাৎ actually whenever the cloudlets or the strip of clouds are floating, okay, amidst the sky, it appears beautiful. এখানে নেচার এটাই বলতে চাইছে যে যা যা আমরা প্রকৃতির মধ্যে দেখি, অর্থাৎ ন্যাচারাল যা যা বিউটি, ন্যাচারাল যা যা beautiful aspects like floating clouds, whenever cloudlets are floating over the sky, it generates a beauty, okay, and that particular beauty derived from the floating clouds will definitely lend their charm, their glory, their grace to mold Lucy. The floating clouds, their state, their royal state, the royal gesture, okay, shall lend to her, for her the willow bend, even the willow tree, even the bending state of willow tree will give her beauty, her passion, her charm to Lucy. Nor shall she fail to see, even in the motions of the storm, even in the motions of the storm, grace that shall mold the maiden's form by silent sympathy. তাহলে ফার্স্ট আমরা দেখলাম the floating clouds will lend their charm, their beauty to Lucy. Actually Lucy will be glorified by sharing the beauty of the floating cloud. And number two, even the willow tree, the bending state of willow tree will gift Lucy the beauty. Nor shall she fail to see, even in the motions of the storm, even the gust of wind, when a storm actually blows, okay, it generates what should I say, the tumultuous noise, okay, the noise or the outcry or the gushing sound. Actually through the sound, through the commotion
through the commotion of the storm, through the agitation of the storm, Lucy will be actually glorified. Grace, even in the motions of the storm, grace means beauty here, that shall mold the maiden's form. Actually, the grace or the beauty or the elegance derived from the sound, clamorous sound of the storm will pass to Lucy, and it will help to beautify her charm, and at the same time, from the maiden state, from the unmarried state, from her unmarried state, actually from the young teenager, actually she will be grown up slowly but certainly by silent sympathy. অর্থাৎ silent sympathy কেন বলা হচ্ছে? Actually the sympathy which Lucy will derive from all the natural objects are not clearly explicit, are not clearly visible by all nature lovers. Actually, this is only silent, only to her. Okay, next one. The stars of midnight shall be dear to her, and she shall lean her ear in many a secret place, where rivulets dance their wayward round, and beauty born of murmuring sound shall pass into her face. The stars of midnight, even the stars of midnight shall be dear, shall be very close, shall be very close, shall be very intimate to Lucy, shall be dear to her. That means Lucy will definitely love, will definitely adore, will definitely admire even the stars of midnight. And for the love of Lucy, the stars of midnight never fail to lend the beauty. Okay, the stars of midnight shall be dear to her, and she shall lean her ear in many a secret place. She shall lean her ear. Even Lucy would be able to lean her ear, অর্থাৎ সে মন দিয়ে কনসেন্ট্রেটলি অ্যাকচুয়ালি খুব মন দিয়ে she shall lean her ear, সে কান খাড়া করে মন দিয়ে সে শুনতে পাবে, if she wishes, if Lucy wishes, in many a secret place. Many a secret place কেন? Because আমরা একটু আগেই দেখলাম যে Lucy here would like to lead an isolated life. Okay, and that's why she completely prefers a solitary life. Okay, and she shall lean her ear in many a secret place, where rivulets means a small stream, where rivulets dance their wayward round. অর্থাৎ even Lucy will be capable, will be able to enjoy or to relish the sound, the murmuring, actually the murmuring sound of the rivulet, of the small stream, dance their wayward round. অর্থাৎ that means wayward round. অর্থাৎ এখানে wayward round মানে যেভাবে একটা স্মল স্ট্রিম যেভাবে ফ্লো করে, মানে উইন্ডিং ওয়েতে, জিগজ্যাগ ওয়েতে একটা ছোট নদী যখন বয়ে যায়, এবং সেই ছোট নদীর যে কারেন্ট বা তার যে মুভমেন্ট, সেই মুভমেন্টের যে আওয়াজ বা যে সাউন্ড, ওকে, সেই সাউন্ডটা পর্যন্ত লুসি এখানে এনজয় করবে। ওকে, তাহলে where rivulets dance their wayward round, that means movement or agitation of the small stream, and beauty born of murmuring sound shall pass into her face. দেখো পরের লাইনই বলেছেন beauty born of murmuring sound, অর্থাৎ murmuring sound shall pass into her face. Murmuring sound of the rivulet, of the small stream, even shall pass to develop or to flourish Lucy's beauty. তাহলে আমরা পরপর এখানে দেখতে পাচ্ছি যে contribution of each and every aspect of nature in order to glorify Lucy's beauty, and at the same time upgrading Lucy's character or personality. Okay, and vital feelings of delight, and vital feelings of delight. Actually দেখো এখান থেকে আমরা দেখবো, and vital feelings of delight shall rear her form to stately height, and vital feelings of delight shall rear her form to stately height,
and vital feelings of delight. Vital feelings bolte ekhane soothing influence or ennobling influence of delight which one enjoy amidst nature. Tale and vital feelings of delight shall rear her, shall nourish her. Orthat Lucy will be nurtured, Lucy will be inculcated, motivated, nurtured, nourished. Actually, her form, that means her stat, to stately height. Orthat dhire dhire Lucy will grow into a royal stately gesture. She will definitely adopt her graceful form, shall rear her form to stately height. Orthat Lucy will be adopted definitely by nature, and after a certain point of time she would turn herself into a stately height. Her virgin, দেখো পরের লাইনে বলছে, her virgin bosom swell, her virgin bosom swell. Such thoughts to Lucy I will give. Her virgin bosom swell, that means এখানে meaning হচ্ছে slow and certain development of Lucy. ধীরে ধীরে প্রত্যেকটা মানুষই তার ইনফ্যান্সি থেকে আস্তে আস্তে বড় হয়, ম্যাচিওর হয়, গ্রোন আপ হয়। তো এখানেও nature is hopeful, nature is optimistic enough that definitely Lucy will be grown after a certain point of time, a stately lady, actually a royal lady, shall rear her form to stately height. Her virgin bosom swells, that means her actually from her virgin state, from her unmarried state, from her chaste state, Lucy will be turned into a grown-up lady. Such thoughts to Lucy I will give. Actually, এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা দেখলাম যে nature speaks or assures or confirms all our plannings, okay, all our strategies. এবং কবি এখানে বলছেন what actually the poet himself here would like to share his view, his conception, his assumption with his close comrade Lucy. Okay, যেখানে কবি বলছেন যে all the plannings, all the strategies which nature has also taken, তো সেই চিন্তা ভাবনাগুলোই আমি লুসিকে দেবো। Such thoughts of nature, such plannings of nature to Lucy I will give, while she and I together live here in this happy tale. অর্থাৎ এখানে আমরা দেখব যে নেচার হচ্ছে মাউথপিস অফ দ্য পোয়েট, পোয়েটের নিজস্ব যে ফিলিং, তার যে অনুভূতি, কবির যে এখানে কি বলবো তার যে ড্রিম বলতে পারি, কবির যে হোপ বলতে পারি, সেটা অ্যাকচুয়ালি নেচারের মধ্যে দিয়ে, অর্থাৎ নেচার and at the same time the poet, both of them আমরা বলতে পারি will be the motivator, will be the mentor of Lucy's character. While she and I together live here in this happy tale, and the poet here hopes, expects that ultimately after getting all the benevolence, all the blessings of nature, my dear Lucy and I also reside together in this happy tale. Thus nature spoke actually. দেখো এই জায়গাটা থেকে আমরা এতক্ষণ প্রথমের দিকে যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে নেচারস প্ল্যানস, নেচারস অল দ্য প্ল্যানস অ্যাকচুয়ালি ইন শেপিং এন্ড মোল্ডিং লুসিস ক্যারেক্টার। এখানে আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি এই জায়গাটা হচ্ছে the poem actually also deals with the theme of loss. তাহলে লস থ্রু ডেথ, তাহলে এই লাস্ট পার্টটা এসে আমরা দেখবো যে এখানে অ্যাকচুয়ালি লস থ্রু ডেথ, অ্যাকচুয়ালি এই লসটা ইজ নট অনলি ফর পোয়েট হিমসেলফ, পোয়েট হ্যাজ নট অনলি লস্ট হিজ নিয়ার এন্ড ডিয়ার ওয়ান, দ্য ডেথ অফ লুসি ইজ অলসো দ্য লস অফ নেচার টু। প্রকৃতিরও একটা বিরাট লস, অর্থাৎ নেচার হ্যাজ অলসো লস্ট হার darling child, her soothing child. Thus nature spake, the work was done, the work was done, the work was done. How soon my Lucy's race was run. She died and left to me this heat, this calm and quiet scene, the memory of what has been and never more will be. তাহলে এখানটা আমরা the poem particularly deals with the theme of loss, এটা আমরা একটু আগেই বললাম। The work was done,
অর্থাৎ এখানে কবি যেটা বলতে চাইছে যে এই এতক্ষণ পর্যন্ত মানে from the very beginning to this part of this poem, actually here nature has described her all planning, her all motivation, her all strategy, everything, but here nature ultimately affirms that all my planning, all my strategy actually came to nothing. The work was done. That means frustration. Actually nature tells, speaks, confesses her frustration. Frustration kishe? Now frustration for the death of, frustration of all her plans due to earlier premature death. Orthat the work was done. How soon my Lucy's race was, how soon my Lucy's race was run. Orthat both the poet and nature also here feels regret, feels deep grief for the ensuing death, for the forthcoming death of Lucy. How soon my Lucy's race was, or the Lucy's vitality is no more. She was no more. She has actually totally আমরা বলবো যে lost this world, poet's accompaniment and nature's accompaniment also. How soon my Lucy's race was run, she died. So here both the nature and the poet are confirmed that ultimately Lucy died and left to me this heath, this dell, this place, this isolated place, this calm and quiet scene, this calm and quiet scene. Can now, as long as Lucy was alive, each and every object of nature looks, appears very soothing, very lively before the poet. And after the death of Lucy, this calm and quiet scene, this calm and quiet scene, actually আমরা বলতে পারি যে nature has also lost her darling child, her beloved also, definitely. এবং nature এখানে বলছে যে this calm and quiet scene, ultimately after the death of Lucy, nature has lost her adornment, all her beauty, all her bounty. Okay, the memory of what has been and never more will be, the memory of what has been after the death of Lucy, actually the poet suffered a great loss. The poet suffered from a great loss, and from her great loss the poet here actually focuses that the memory, actually he recollects, the poet recollects, the poet remembers the sweet memories or the sweet associations, the sweet memories with whom the poet passed all the beautiful hours, all the joyful hours, and never more will be. And the poet feels very upset, very frustrated that such joyful moment, such a beautiful moment, such beatific vision through nature will never come back, will never return, and never more will be. অর্থাৎ এই জায়গায় আমরা দেখবো যে লাস্ট স্ট্যান্ডার মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র লুসির ডেথ হলো না, আলটিমেটলি এখানে কবি এটা বোঝাতে চাইছেন যে অ্যাকচুয়ালি this is very true for each and every human being. Actually this is the essential inevitable condition of the cyclic order of both life and death. In this cyclic order, each and every human being is not free from the clutches of sorrow, from the clutches of death. Or ultimately each and every mortal human being actually goes to death. Okay, they will definitely compel themselves to succumb death. Or death is the ultimate reality. Okay.